Всем привет, с вами Дарья Colman, и сейчас я продолжаю играть в «Игру престола». Я остановилась на том моменте, там, где мы вот сейчас в этом... Что называется? Вечно забываю, где-то мы находимся. Черный замок или стена? Я забываю. Ну, в общем, слушаем, о чем они говорят. В общем, он спрашивает, что хотел дядя. Мы не будем, понятное дело, открывать истину, для чего он сюда приехал, чтобы мы получили железную рощу, нашли ее и бросили как раз вот этот наш пост. Он спрашивает, кому бы мы доверились из этих братьев, из двоих, наверное, сейчас. Я не могу за кого-либо поручиться, а вот и правда, мы не можем ни на кого положиться, только на себя. Кто-то присоединился сюда, что ли, еще ли? Какой-то наш враг. Болтон? Слушай, знаем ли мы его? Этот человек убил мою семью. Так, мы его сами сейчас забьем. В общем, он говорит, не делай ничего, о чем мы пожалеем, но тот человек убил нашу семью. Я не думаю, что мы просто оставим это в стороне, да, оставить его в стороне. А, мы на стене, то есть, да, точно. В общем, он нас сейчас начинает угрожать. Мы пока что учтиво его скажем, чтобы добро пожаловать. Да уж, отправили его как раз к нам в наши лапки. Но я думаю, я с ним быстренько расправлюсь, если он будет к нам лезть сильно, ведь он убил его семью. А я это так просто не оставлю. Мне было жалко за этим наблюдать вообще. Так, и вот мы сейчас на свадьбе. Подготовка к свадьбе. А, свадьба даже началась уже. В общем, служанки жалуются, что они должны быть у ихней... тому, кому они служат. Прости, сэр. Они должны были посидеть у Маргарет, но из-за того, что мы повелись с Тирионом, нам это запретили. Маргарет хочет заменить нас. Заменить меня кем? Наверное, Сэрой? Нас, в общем, хотят заменить. Вот такая она женская дружба. В общем, она нам предлагает сейчас свою помощь. В общем, мы просим ее помощи сейчас. И у нас завязалась такая дружба. Она говорит, что она будет умолять Маргарет ради нас. Прекрасно. У нас есть человек на нашей стороне один. О, нет, нас узнал кое-кто. А Дамиана мы убили из-за того, что он к нам приставал и хотел нас убить. Что вообще происходит? Ох, и подозрения пошли. Вы ошибаетесь. О, резко так. You there, girl. I need a towel, a wet cloth, something. Lord Morgren.
You'll need to find someone else. I'm not finished with her. Are you sick, man? You think I have time to bother with handmaidens? Release her, or I'll have Queen Cersei find you another job. Да, было бы классно, конечно, изгнать этого охранника отсюда, чтобы он нас больше не заподозрил и не словил. Ух, допросить у нас хотел, но тут мужчина нас спас. Неплохо. Что же за мужчина такой? Наверное, с ее семьей как-то связан, мне кажется. Что-то здесь неладное. Сейчас мы все узнаем. Well, I just ruined a perfectly good shirt to come to your rescue. А, он нас спас. Ох, как это мило. No need to explain what that was all about. We all Спасибо. have our own mischief to hide. That was kind of you. I do appreciate it. Well, I didn't do it merely for your benefit. Then why? И зачем же он это сделал? Perhaps I recognize a kindred Родственную душу? spirit. Он влюбился. It's not every little handmaiden who can steal an ironwood decree with the crown Ай, right да, out мы from стащили under my договор nose. о железной древесине. Consider me impressed. My partners, I'm afraid to say, felt rather Вы мне differently льстите. about it. Пойдем это You flatter вопросом и me, ответом. my lord. I'm only saying you have potential, my lady. Your problem is, you still think like a Буду как handmaid. служанка? Да ладно. Do you even understand why Tyrion gave you the ironwood deal? Because it wasn't out of the kindness of his heart. Он хочет I'm что-то no взамен. fool. He wants something from me. Access to Marjorie. Or perhaps he just knew he could get the cheapest iron. Very observant. You are no mere handmaid. Теперь мы уже не обычная служанка. I remember Только что what it говорила, was что like обычная to be new служанка, а to this теперь game. нет. You feel like you're drowning, don't you? There's no one you can really trust. Да, и правда, здесь в «Игре престолов» никому нельзя доверять. Is an ally. I could be that for you, Lady Mira. Он, в общем, говорит, что он хочет Is стать that нашим something you'd be союзником. interested in? Какие у вас условия? Начнем с условий для начала. Мне вот это очень What do you интересно. get out of it? A smart question. So, let me be blunt. Circumstances have put us at odds. But what if we were to work together? Control the price of ironwood together? We could get very, very rich Зачем together. он говорит связаться вместе и Or управлять should I железной go древесиной? back to Lord Whitehall, who has proven to be very interested in Джоффри задыхается. О, внезапно, конечно. Вот и свадьба веселая закончилась. Быстро все так. Да, погуляли, конечно, на славу. Кстати, Джоффри вот никогда его не любила. И Тириона схватили, а теперь еще и мы в этом будем замешаны. Очень-очень сильно. Подозрения все будут падать на нее. Это плохо, конечно. Вот никогда не любила Джоффри. Мне, конечно, нравится этот актер, как он играет свою роль. Вообще шикарно. Настолько играет, настолько стильно, I'm afraid it что... just became a very bad time to be linked to Tyrion Да, ужасное Lannister. время для тех, кто связан с Тирионом. Tell me that you got that ironwood decree from him before the wedding. Oh no. He said it was waiting for me on his desk. Так, нам нужно достать тот договор. Such potential. I'm afraid any chance of our alliance has become quite impossible. Да, уж теперь уже даже мы без союзника, без никого. Я могу достать договор. I can get it. I'll get it back from his That would chamber. not be an easy task, especially now. But if it were to disappear, perhaps we could talk В again. общем, она говорит, что может достать этот договор, тогда бы они могли бы снова заключить союз. You have a good head for business, Lady Mira. It'd be terribly disappointing to see it on the end of a pike. Вот и все, осталась совершенно сама. Я думаю, ей поразбегать все-таки в свой город. Сейчас еще и охранники начнут за ней гоняться и пытаться ее схватить. Классно. А все из-за того, что Тириона просто схватили. Да, все связанное с ним. Теперь уж точно. Так, нужно сначала прислушаться, а потом попытаться открыть дверь. It's locked. You're not getting in this way. Фух. Tom. What in seven hells do you think you're doing up here? What are you thinking? You've got to leave Мне нужно now. попасть туда немедленно. I'm in trouble. There's something inside I Да, need to нужно достать get. этот договор срочно. I don't. Помоги нам, Том. It's going to be a nightmare. Damn it. Whatever trouble you're in could be trouble for me too. So what Да, do они we вдвоем в do? этом замешаны. I have an idea. The terrace. The Пытается what? сейчас сюда залезть через Maybe окно. Climb across the roof.
drop down onto the outside terrace. It's just... I don't know, Mira. В общем, это вообще Is небезопасно. whatever's in there really worth risking my life for? Стоит помочь? It's not just kings who die Это не стоит stupidly. его жизни, мне No. кажется. It's not worth your life. Thank you for saying that. I guess I better not die then. Он все равно полезет Wait туда. here. Вот это герой. I'll be at the door before you know it. Хорошо, что я ему все-таки это сказала, а не сказала, допустим, там, лезь, иначе я тебя сейчас тут убью, или давай лезь, я тебя сама скину, так что вообще Just отлично. what do you think you're doing here? You shouldn't be anywhere near this place. Don't you know the imp has murdered the king? I work for Lady Marjorie. Queen Marjorie. She asked me to wait here. Somehow I find that hard to believe. О, как же от него сейчас I'm not отмазаться, going будет to ask you тяжело. again. Вау. Черт Oi! возьми. Whoever's in there, I command you to open this door at once. In the name of the Числа king. стражников туда сейчас проберутся. Так, мы в этом не замешаны. You, Ты don't не move. двигайся. Да сейчас. Я уже убегаю отсюда, немедленно просто. Tom, it's me. Hurry. Gods, that was close. I almost didn't make it back down here. Так, нужно найти этот договор срочно. Tiles on the roof came loose. Almost lost my footing. Thank you, Tom. I could never have done Все, this пора without искать, you. пока пора искать. Нужно поторопиться, я сама на нервах I'm looking for a сижу piece of очень paper. сильно. A royal decree. Well, go on. Что ж, Lannister вперед. guard could be back with help any second. I'll Да, keep в watch любой outside момент, the хватит door. болтать. Tom! You can do this. Он будет ждать снаружи. Ну ничего себе, не могли бы они закрыть дверь и просто когда выбраться через окно? Нужно побыстрее искать, мне кажется. He said that it would be on his desk. Так, открыть. Есть договор? Есть. Нету ничего, ну блин. Ах, посмотреть. bill Это счет за свадьбу. wedding. Понятно, что за This is more свадьбу. money than I could spend in a lifetime. Ах, она еще обсуждает по поводу денег. Быстрее. Nothing. Just a letter from Tom and Тайна Lannister. Ланнистера, какое-то письмо. Вот еще какое-то письмо. Еще одно Another проклятое bloody письмо. letter. Куда же он, интересно, спрятал это? Tyrion Strongbox. Oh, it Закрыто. must be in here. I think the Lannister guard is Ой, back. блин, что же нам делать? To the other one. Damn it. Hide. I'll find a way to distract them. Блин, куда же прятаться? Куда же мне сейчас спрятаться? Я вся на нервах. Ох, только бы не нашли. Как же мне страшно на самом деле. Search the place. We'll find them. Ну же, может быть, And за after, штору нужно было now that спрятаться. we've got the imp's keys, we can have a little look inside his lockboxes, eh? Aye. Если сейчас он меня найдет, он меня, походу, сейчас найдет. Он уже видит мое платье. А мне страшно. Отвернись. Фух. Я так и знала, что сейчас это отвлечет их. Создаст реальный пожар. Ну ничего себе. Аж легче стало на душе. Отлегло. Так, ключи они оставили здесь, как я видела. И сейчас мы можем открыть эту шкатулку и забрать этот договор. You did it. How? I lit a tapestry on fire down the hall. I'll bought you a minute, maybe two. Так, навела на 2 минуты, спасибо. Did you find it? Нет, еще не нашла, но я в поисках. I think it has to be in here. It has to be. Так, использовать первый ключ. No, no, no. Just hurry. Быстрее, я знаю. Второй ключ. Тоже не подходит. Come on. И третий ключ. Камон. It worked. Is this? Все, есть. Oh, thank the gods. Все, пора I бежать found отсюда. it. Finally. Let's go. Да уж, конечно, классно, они интрижку такую затеяли. If I catch the bastard who... I'll bring their bloody neck. Фух, пронесло. Я уже думала, что сейчас просто она попадется, и вместе с ней я, и все мы. Жестко, конечно, было. We're not far now. Gwyn Whitehill may already be there. What is this? Так, мне кажется, сейчас какая-то будет Our подстава. ironwood trees. Ого! Mr. Все их Whitehill. не железнолесье. You see what they've done? Они повырубали все деревья, жалко, конечно. This track was hundreds of years old. Подхило All заплатят за this это. is done will make them pay. Я надеюсь, Every что они last заплатят. one of them. I, the Whitehills, need to answer for this. Все вырубили. Так печально. And Gwyn needs to answer for this.
But we need to find out what she Так, knows. Гвин, где же она сейчас Should be находится? over there. Be cautious, my lord. If she go around her father to help us, Для начала выслушаем ее, а потом посмотрим, какие у нее требования. Мне просто интересно, не поставят ли она сейчас или все-таки Let me hear подставят. what she has to say before I judge her reasons. of course, just be wary. You see what her family's done here. Here. You might want this. Да, на всякий You случай may have known нужно each other since you were children. взять кинжал, мало ли что Doesn't может hurt to be случиться. careful. Go on. I'll stay with the horses. Может, придется этот кинжал ей в глотку вставить. Да и убить ее. Хотя если я ее убью, то будет еще хуже. Так как мне кажется, что от Хилл его просто наше все, весь наш маленький замок, и все, что от него осталось, просто растерзает на части. Так, я хочу посмотреть, что здесь вообще есть. Он так медленно ходит, тут меня так раздражает. Это палочки на одной ноге. Damn whitetails. Cutting down everything they see. Да, вот Хиллы, конечно, здесь весь They лесок understand разрубали. nothing about ironwood. Так, что здесь? Split beams, cracked wheels, shoddy workmanship. Clearly whitetail. Вот не дано им в железнолесье править. И вот зачем они это забрали? Swell. I remember hiding down there, playing monsters and maidens with little Naaman and Megan. Миленько вспоминая детство свое. Тоже люблю детство свое, кстати, вспоминать. Так все было мило вообще. Хотела бы вернуться в то время. Поэтому не спешите взрослеть. I can still smell the sawdust. Hear the whining of the grindstone. Ностальгия. Началась настоящая ностальгия у него сейчас. So long ago. Так, что здесь? Сейчас с кинжалом. Я думаю, может быть, стоило ему спрятать кинжал все-таки. Сейчас этой дочери от Хила не понравится, то, что мы с кинжалом все-таки идем, но осторожность реально не помешает в этой ситуации. Тут кто-то есть? I see you haven't lost your warrior's ways. That's good. Ну, она тоже с Wouldn't want to кинжалом. deal with someone careless. А может и хорошо, что мы с кинжалом все-таки Hello, пришли. Gwyn. It's been so long since we've met. Она симпатичная, кстати, Yes. ничего такая. It was before your father found out about you and Asher. А, она встречалась с Before he его stormed братом, Ironrath. Ашером. You saw my father's work over there, didn't you? Печальный разговор And he won't начинается. stop. He means to do that to every inch of your land. Soon there will be nothing left to save. I hope you come with help, Gwyn. And I hope you'll listen to me. I come as a Она friend. пришла как друг. Ну, хоть у кого-то в их семье есть здравый I wasn't смысл. sure you were even going to Здравый, show. да, да. We're taking a risk, meeting like this. I'm glad you came tonight. It's good to see you. And you too, Roderick. I think we can help each other. But first, I've heard news of Asher. That he plans to return to Аша Ironrath. скоро вернется сюда, да. Она до Why сих is пор he его, наверное, coming любит. back? I loved him once. I longed for Asher to come back. But not like this. How do you know about my brother? That's part of why I'm here. But I need to know you've come for the same reasons I have. I want peace between our families. Она хочет мира. No Ну, more тоже хотим мира, wars. побыстрее. No more bloodshed. Is that what you want too? Да, очень сильно хотим мира. I need to hear you say it, Roderick. Мы не If you отступимся. think we'll cower, you're dead wrong. You don't understand. Peace is the only hope your family has. My father is just waiting for an excuse to attack. Why do you think he sent my brother? So there will be trouble. Да, My в их семье father должны will были bring вообще utter родиться одни ruin девушки, тогда on все было your бы house. прекрасно. Unless you let Griff feel like he's in control. Just like you kissed my father's ring. I'll put on a good face and let him think whatever he likes, if that's what I have to do. It is. My lord, a band of riders approach from the north. 7 hills. My father's guards must be tracking me. Так, стража отца приближается. If they catch us here, they'll kill you. Тогда поторопимся. Then we've no time to waste. Let's get on with it. My father is planning to make a move against your family.
I don't know all the details, but he's been sending a great deal of gold to someone in King's Landing. I fear for your family, Roderick. You may think you've nothing more to lose. Что же он What the hell задумал? is your father planning? I swear I don't know, but whatever it is, he knows all your weaknesses, all your plans. Так, у нас есть подставной человек. Because you have a докладывает. traitor in your council. Someone who knows every detail of your circumstances. You Кто must это? tell me. Who is it? I don't know. Она сама не знает, у нас есть We know предатель, you're ничего planning to себе. force Griff from your home, even if it endangers Ryan's life. What? My father's guards are close. I need to know you'll do what I've asked. Promise me you'll submit to Griff. If you Gosh. want peace between our families. You Даю have my слово. word, Gwyn. I'll do my part. Thank you. Туда будем подчиняться, пока что My к нам lord, армия the новая не fight is пришла. nearly upon us. Так, We мы have должны to go. выходить. What I told you. Be careful what you do with it. And remember, I'll hear about it if you don't. Теперь мы должны подчиняться ее братцу. Come along, Duncan. Все-таки хорошо, что они встретились и с ней переговорили, потому что теперь мы узнали, что есть предатель в Совете, которого нужно придушить побыстрее. Ого, тут все разгромлено, ну ничего себе. Да, видимо, на славу здесь погуляли войска у Отхилов. Все поразносили, что Железнолесье, что замок. Печально это на самом деле. И портрет его семьи, которая уже почти не полная, потому что половины уже нету. Печально. Вообще ее семья, связана все с его семьей, очень печальная какая-то история у них. И мне жалко всех, на самом деле. А вот его мать. Mother. Roderick. Look at what's become of our house. Посмотри, во что превратился наш дом. You were nowhere to be found, and they just... Oh, they are vile men. Where were you? Где ты был? We need you here. To hold this house together. Так, я виделся с Гвин Отхилл. Расскажем все, как есть. Это же его I went мать. to see Gwyn Whitehill. You did what? You would meet with the girl who once tore this house apart. Oh, I see now why you went in secret. I went only to hear what she had to say. It was my duty. She seems willing to help our family. That all depends on the help she offers. Well, what did she have Так, to say? ну, она сказала, что у нас есть предатель в Lord Совете. Whitehill is plotting against us. I don't know his plans, but I fear them. And the only way he'll stop is if we submit to Griff's rule of our house. What? Would you really give up control of our Придется house? передать контроль над домом. Ну, а что же нам делать? Griff is already a torment. Gwyn Whitehill told me I must, if I want to keep the peace. I don't know how you can trust that. I don't like it either. Was this all? Did you learn anything more? You need to tell me. What I've told you is nothing compared to what else I've learned. There is a traitor in our house, on our council. Блин, ты так все No. This страшно. can't be. And all our plans to save Ryan, to save this house. All gone. Все их Roderick, план, who все could have turned пропало. on us? Times have been hard, but I never thought this would happen. Может быть, Have это to Ройл, say, потому что он Royal обиделся worries me из-за того, the что мы most. его не выбрали. Perhaps. But what about Или Duncan? Дункан. Duncan? Or Maester or Tengrin? If we don't know, then we can't trust anyone. Then again, I don't know why we should believe anything that girl told you. The Whitehills would love to sow dissent in our house with lies of О, traitors. кто-то сюда идет. Сейчас что-то случится. Что-то очень неприятное. Почему мы же будем спрятаться отсюда? Так, набухались, и теперь начинается. Я думаю, им стоит сейчас молчать, они... Stay put and stay out. Мать мы спрятали, а он сам выходит. Плохо дело. Сейчас начнется настоящее унижение, а придется подчиниться. What do you want from me? It was over there. Ramsay was here. I'll play how I want. You will bend the knee to your liege lords. I must speak true. I haven't the balls to defy you, lord. What is this? What are you Ох, какой bastards грубый. doing? Oh, look here.
It's the new Жалко, что у него вот нога с ногой плохо, чтобы я тут разобралась со We're just всеми. getting to the best part. Little Lord Ethan's final breath. Последний вздох маленького Итана, да, он сейчас сильно разозлится, ведь это его брат, и его брата убили. You can't do this! Get out of our house! Right now! We'll do as we please. Besides, we're not finished. You must stop. I know you've seen it before. Проявите Show уважение. some respect in my house, in my home. And that's what we're doing. Remembering young Ethan as he was. О, нет. Say hello to your father. Вот уроды, серьезно. Пьяные уродцы. Oh, well done, well done. Да, вообще прекрасно. I'd say he died better than the real Ethan. What about you, eh? You want to be next? Men without honor are lower than dogs. I'd be happy. Так, я думаю, стоит проявить сдержанность, а не бить его сейчас, иначе сейчас ситуация станет хуже. Before this is over, your blood will join my brother's on that floor. So I hope this was all worth it. It'll be worth it when I pull this blade from your neck and see the life drain out your eyes. Make his mother watch. Now we'll really have some fun. Enough! Ого. Griff will deal with him. When he's done, he'll own this fucking house. Какой грубиян He'll ты have большой. more than just words for you. Take your boy out of here while you still can. Roderick! Roderick! Now is not. Да что ж, не время вообще солдат нет, ничего нет сейчас. Я думаю, стоит развернуться и уйти, да. Мы проявили хотя бы сдержанность, хотя бы не ударила, ситуация стала бы хуже, мне кажется. А их не главный солдат еще в каком-то уме здравом. Хоть как-то остановил эту ситуацию, так бы, я не знаю, что случилось. Так, а здесь все продолжается на стене, у них своя история. И что же здесь? Wendell, pack the extra rations. Duff, make sure the quivers are full and the torches are dry. Он раздает всем сейчас задание. Garrett, What's Он как happening? прицепился. we're heading north of the wall to deliver justice to brothers turned traitor. А скоро и мы станем They're предателем. hiding in the woods at a place called Craster's Keep. I've been looking for volunteers. The cowards murdered Commander Mormon. Так, I'll volunteer to go. как раз бежим в этот момент. I need every sword I can get. But Britt's going too. Хибрид He еще took his vows собирается. in the sect. He's a brother now. I understand why you hate him. But bad blood could jeopardize this mission. Too many unknowns out there. I can't have my own men killing each other. I'll go in his place. I'm a better fighter than Britt. You'll want my sword before his. I don't doubt your skill. But I need every sword that's willing to go. Даже Брита будет брать с собой, это мало ли что может случиться. Мне кажется, он может убить Гаррета. If you do come, I need to know there won't be any trouble. Проблем не будет. Сдержанность и только Can I сдержанность. count on you? I need your word, Garrett. I'll be Ничего taking не a случится. chance. I understand. You won't have any trouble from me. Если только он первый не нападет. Или вообще мы можем сбежать и искать то, что нам надо. We leave tomorrow at first light. Now why don't you go talk to those two? Вот и мои volunteered ребята. as well. Make sure they're ready. Duff, where are my arrows? Сколько бы времени, как бы они не дрались бы, как бы друг друга не любили, но все равно вместе общаются. I don't think he likes us much. Definitely doesn't like you, Finn. Но Wants нужно to see работать us work вместе. together. No more problems. That's on you. Point is, he doesn't want any problems with either of you on this Craster's mission. Well, there's something you should know then. Что же он позаимствовал? Нашел какую-то карту, наверное, нашел. Нифига себе, теперь придется им рассказать. I wanted to know why your uncle was here. Never ends with you. Didn't mean no harm, honest. I just wanted a quick look. I wasn't stealing. That's mine.
Hand it back. Of course. I wasn't stealing. I was just taking Да, a он не peek. играл, просто посмотрел наши вещи. The thing is, I noticed this part here. Северная роща. Теперь все знают. That's just some shit story for little kids. A rumor. No, it's not. Of course it is. I heard it's a witch's den where they turn children into giants. Garrett, you don't actually take it seriously, do Да, you? все не всерьез. It's a fairy tale. For idiots. Everyone knows that. You're wrong, Finn. It's more than a rumour. Lord Forrester found the truth, it's real. And this says it's somewhere in the north. On the other side of the wall. Теперь они со мной, наверное, пойдут. Here I thought you might have some brains, Garrett. You two deserve each other. Have fun chasing your tails. Отлично. Кидалова. Didn't need him anyway. What do you mean? Собирается тоже идти искать Северную рощу. About the mammoths. Or White Walkers. Or how to sneak past a giant. What, and you do? You know, the things you hear about. Rumours is all. I wouldn't know myself. Откуда он What знает? do you mean, Cotter? How do you know any of that? Oh, you know, just what I hear around Castle Black. People talk. Вот воришка, все послушивает, все знает о всех. О Северной роще по-быстрому узнал. Молодца, парень. Not about the North Grove, they don't. You do? Probably heard you talking about it. Or maybe one of the recruits. Forget about it. The North Grove's my business anyway. Well, now hang on. I mean, it's Так, уж сейчас расскажет. Давай, давай, давай. complicated. Ну, говори быстрее. Ушел. А, I've been on the other side of the wall, Garrett. See, I live there, in the north. I'm part of the free folk. часть народа, начало, ну ничего People себе. around here called wildlings. И что же теперь I будет? know, it's crazy. I was with some other free folk. We were looking for weapons south of the wall. Ну, печалый, оказывается. We got caught. So I passed myself off as a local, and well, they Наверное, sent хочет us вернуться к here своему народу. to Castle Black for stealing. I shouldn't be here. This isn't my place. Are you putting me on, Cotter? I wouldn't joke about that. They'd kill me if they found out. But we... Так, ну что ж, дорогие подписчики, на этом я буду заканчивать. Ждите следующую серию. Подписываемся, ставим лайки, пишем обязательно комментарии. Мне не очень нужны от вас, я очень этого ожидаю. И хочу послушать ваше мнение. Всех люблю и до скорых серий.